Oh my God! Disaster! By the way guys, ang cute na to. Tingnan mo. Oh, diba? Nakita mo kung anong temp. If you're interested kung saan ko to nahanap, watch mo yung mga vlogs ko. Hi fam! Welcome back to my channel. If you're new here, welcome to my channel. My name is Claudine, and if you're interested into DIYs, makeovers, home organization, styling, beauty, and health, this is the channel for you. So for today, it's all about beauty. So, okay, so, oh my God, this is my first time doing this. So, hindi ko alam talaga. So, today, ay first impression review ako ng this one, The Perfector by Sunny's Face. So, hindi na tayo magtatagal sa box. Well, the box is very Sunny's, minimalist, chic, aesthetics, Sunny's. But, you know what? I have a secret. This is my first ever Sunny's Face product that I bought. Yes. So, never pa talaga ako bumili ng Sunny's Face products all my life. I bought it for $595. Ipapakita ko sa inyo kung ano siya. Yeah, impression ko the first time I tried it. So, this is it. As you can see, my face is bare. Lip balm muna para at least medyo mukha akong tao kahit pa paano. Okay, so now, parang wala nang pinagbago. Okay, so this is the product. It has this velvety matte-ish finish, and it has this sign blur and balm on the other side. Well, dahil hindi ko alam yung ginagawa ko, mayroong kodigo dito. If napansin nyo ba, grabe yung breakouts ko is because grabe yung diet ko last week. Take out everyday, kain sa labas. I mean, kain galing sa labas. Para makita nyo no closer, that's my skin, how it looks like without foundation or concealer. Tama na ba yan? I'm not sure. Hindi ako beauty vlogger eh. Magsimula pa lang. Char! Yung 1 is blur, yung 2 is balm. So, yung gusto kong i-blur is, of course, my under eyes. So, ayan siya. Ayan lang yung product niya. Ganyan lang kadami. Hey, focus ka naman. Ayan. Not bad. Ay, oh my God. May mga ano pa pala, buhok. Siguro, kilay ko. Okay, so ayan siya. Parang na-blur nga. Nawala yung shine. Kasi dito may shine, di ba, kanina? So, ayan siya. So, siguro ilagay ko din dito sa inner cheek ko. And then, oh, it's very silicone-y. Parang waxy na silicone-y yung texture niya. Okay naman. Then, so, ayan siya. Nakita niyo ba yung difference? Diba? Ito, kita niyo yung pores ko dito. And dito parang na-blur niya. Pero hindi niya na-cover, of course. Pero na-blur niya talaga. Okay, so let's do this part. Okay, so i-blur din natin yung dito na part. And then this part. Alam ko, dapat hina-highlight yung chin kasi uso ngayon yun, di ba? Yung pointy chin, yung nagpapa-filler pa para maging highlighted yung chin. Pero, in my case, since problematic yung chin ko, ayoko siyang i-highlight, sis. So, lagyan ko ng blur. Oh my God. Nag-flake na yung acne ko. As you can see, clear na clear pa rin yung mga blemishes ko. But, yun nga, na-blur nga siya. So, okay, now it's time for us to try the balm. So, ito yung parang dewy effect, highlighter something. Highlighter, hindi ko alam. Highlighter na walang pigment or walang glitters. So, ayan siya. Again, same lang naman yan for sure. So, ayan yung product niya. And then, oh, very tacky siya for me, ah. Okay, so first, let's put sa highest point ng cheek. May nangyari ba? I'm not sure kung gusto ko to dahil masyado nang define yung pores ko. Yung pores yung cheeks ko.
Lalagyan din natin dito. Masyadong malaki yung stick para sa eyes ko. Ganyan, para halo effect. Parang naglagay ako ng letter C. Kita nyo? Tingnan natin kung lalagyan ko to Itong balm, nararamdaman ko para siyang tacky. Hindi siya para tacky. Tacky talaga siya, like malagkit siya. So, kung hindi ka comfortable sa ganun, oh my gosh, parang may malagkit sa mukha ko. Baka hindi mo ito magugustuhan masyado. Ako lang kasi ayoko ng ganun. Ayan pag, didikit yung hair mo, parang ganun. Actually, parang binili ko lang siya for the blur, pero yung balm, parang hindi ko masyadong bet bilang, I mean, mahilig ako sa dewy skin, mahilig ako sa dewy face. I don't even put powder sa makeup ko because gusto ko nga yung parang dewy effect. Dahil dewy na yung skin ko naturally, I don't think kailangan ko na nitong balm. Pero yung blur magagamit ko, especially dito sa area na to kasi sa sobrang dewy nga ng skin ko or medyo may pagka-oily din. Minsan nagsashine yung dito. So yan, actually, yung dewy, ma-actually mo to sa mga petroleum jelly Nakita ko yung isang makeup artist, I forgot her name. Parang how to look fresh without makeup. Nilagyan niya yung petroleum jelly, parang as a balm. Parang ganun yung effect ng sun is for me. So, okay, I'm gonna put... Parang I have to put foundation all over my face. Sobrang layo na ng kulay ng concealer ko face ko. Ganun yung itsura niya without makeup. As you can see, sobrang pangit talaga ng skin ko because it's breakout season for me dahil sobrang sama na kinain ko last week. Very textured yung skin ko right now. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko itong ginawa, kung kailan bad yung skin ko. But then, nabili ko na and I don't wanna be late kasi panis na to kapag natay ko pa na maging maganda yung skin ko, right? Since I have my makeup na, wala akong powder. Anyway, so let's try the product ng my makeup or my foundation. So, let's try first yung blur. Oh my god! Nasira niya ang aking bad idea. So, at least na-try ko, diba? Gusto ko lang naman i-try. Oh my god! Disaster! Okay, mas nahalata tuloy yung pores ko kasi parang namuo siya. Parang na-erase yung foundation ko, girl. Nasalba ko naman, ayan. Tanggal ng very light yung foundation ko. Pero medyo na-smoother naman yan nung binlend ko na. Pero you know what? Ang napansin ko sa product nito, kapag hindi ka naman maglalagay ng foundation, parang you don't have to blend it. Sobrang ganun lang. Instantly na-blur niya na yung mga pores. Okay, so since na-try ko na yung balm and medyo hindi ko nagustuhan with makeup, let's try yung balm. Kita nyo? Nag-transfer yung foundation ko. And hindi ko lang sure kung pag may powder, okay ba siya. Pero ayoko nang i-risk, girl. Makahanap na lang kayo ng ibang review. Ayoko nang umulit ang makeup! Nakita nyo, parang ano pa rin, diba? Nandun pa rin yung medyo shine. Hindi ako naglagay ng highlighter, pero parang nakita ko nandun pa rin siya. And then yung sa dito, even if may foundation na ako, nakita ko naman na parang may blur effect pa rin siya. Okay, so final thoughts. So personally, this is not a necessity or essential sa makeup mo. Para kung gusto mo lang ng extra product ilagay sa mukha mo, ito yun. Personally, the less product I use, the better. Pero if gusto mo lang ng may extra bavoom or extra glow, extra product, this might actually be beneficial, especially if dry skin ka. Kapag nag-dry skin ka, tapos ginamit mo yung balm, hindi ko alam kung ma-emphasize yung pagiging flaky ng skin mo. I haven't tried because my skin right now isn't that dry except sa area na to dahil nag-flake yung mga, nagda-dry yung mga pimples ko. Pagdating naman sa blur, this is really my favorite. What I really like about this is it's true to what it says na nakaka-blur nga siya. Hindi siya nakaka-cover or hindi niya napapalit yung pores mo or what. Pero natatanggal niya lang yung shine. Nagbibigay siya ng konting-konting mattifying. But if ayaw nyo magsayang ng pera dahil hindi nyo naman magamit katulad ko, feeling ko hindi ko magagamit yung balm as much as I want kasi hindi ko kailangan dahil naturally dewy na talaga yung skin ko dahil hindi na ako nagpa-powder kapag nami-makeup ako. So I think dito lang ako sa blur talaga makakapag-ROI. I would siguro get na lang yung product na puro blur effect, just like or professional from Benefit. This also reminds me yung skincare from Body Shop na vitamin C. Parang same sila na effect, very silicone-y. So yun, this also reminds me of yung Too Faced ko na primer. Halos lahat ng primer ganito talaga yung parang pinaka-effect niya. Lalo na kapag mataas sa silicone. But yung sa balm, so I would say, ang pwede nyo gawin is yung Vaseline.
parang ganun yung effect niya sa akin. Yung parang siyang Vaseline or petroleum jelly. As in, ganun yung effect niya, yung tackiness niya. Mas manipis lang to ng konti. Pero ganun yung effect niya, promise. I'm not shitting on solids. Pero sobrang ganun yung effect niya. If hindi kayo maniniwala sa akin, ipapakita ko sa inyo kung anong effect niya. Okay, sa side nito, lalagay natin ng Sunny's Balm. And then, sa other side ng hand ko, lalagay natin ng petroleum jelly. I'm not sure though kung napansin nyo, pero same sila ng effect. Pati feels, same sila yung pagkatakiness. As in, sobrang same. Okay, I cleaned my hand. And now, let's try the blur. On this side, I'm using the Sunnies, and on the other side, I am using the Body Shop Vitamin C Serum. Now, as you can see, same sila ng effect. They both mattified my hands, and ang pro lang nitong skincare is skincare siya. Like, it has vitamin C and it has the same effect. Ito, convenient siyang gamitin. So, bilang tamad akong tao, siguro mas magiging masipag ako na magamit siya. Kasi nga, very convenient. Yun yung pinaka-pros nitong Sunny's product. Meron pa ba? Well, of course, it's cute. It's very aesthetic. It's very neat. Nakita niyo yung bahay ko. Parang very Sunny's, right? And then what else? Just give this a try. It's probably worth it kung meron kang extra 595 sa bulsa mo na wala kang magawa. You should probably get this. That's what I would say. But of course, this is not sponsored. It's all up to you. Nasabi ko na yung pros and cons. Nasabi ko na yung dupes na pwede nyo gawin. It's all up to you guys. Hindi ko siya minamarket. Although kanina nakita nyo nung walang makeup, diba? So, sobrang wala, parahas walang nangyari. Pero nung naglagay na ako ng makeup, dun ko napansin na parang medyo blurry effect nga siya sa skin ko, which is a good thing. And then, that's it, you guys. I think wala nang masabi. Thank you so much for watching, and I'll see you in 2 days.